So dear students, we are in a rural marketing class. I will explain you 3-4 topics in this class. Okay. So all these are explained actually previously itself. The new topics I will explain in this class. Okay. One topic I would like to explain is this one. All these are over. All these topics are over. Okay. From unit 4, this topic I would like to explain, that is media. What is media? The media refers to all the devices which will be used to in a marketing sense. Media refers to the devices which are used by the producers, which are used by the sellers to inform about their products or services. మీడియా అంటే మార్కెటింగ్ సెన్స్ లో తీసుకుంటే మాధ్యమాలు, వివిధ రకాల మాధ్యమాలు, వాటి ద్వారా ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు తన యొక్క వస్తు సేవల గురించి వినియోగదారులకు, కొనుగోలుదారులకు తెలియజేయడానికి ఉపయోగపడేదాన్ని మనం మీడియా అంటాం, మాధ్యమము అంటాం. ఓకే. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మీడియా. ఇవన్నీ కూడా అడ్వర్టైజింగ్ మీడియాలండి. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. యు నో మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ in your day-to-day life. You will see so many types of the medias. So ఈ మీడియాస్ ని మనం నార్మల్ గా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు, అవుట్డోర్ మీడియా అండ్ ఇండోర్ మీడియా. ఓకే. సో అవుట్డోర్ మీడియా మీన్స్ అవుట్ సైడ్ ది హౌస్, వెన్ యూ గో టు ఎనీ ప్లేస్ outside your house or outside your hostel, you will find them. ఇండోర్ మీడియా మనకు ఇంట్లోనే మనకు అందుబాటులో ఉంటుందండి. మనం which is easily available in our house only. We are able to go through that media in our house. Coming to outdoor media, printed media and non-printed media, both kinds of medias are there. Printed media, in printed media again, printed ante oka mudrita madhyamam. Printed means which is quite marked in a డాక్యుమెంట్స్. మనం డాక్యుమెంట్ లో చూడడానికి అవకాశం ఉన్నదాన్ని ప్రింటెడ్ మీడియం అంటాం. అందులో న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, అంటే వార్తాపత్రికలు, డైలీ న్యూస్ పేపర్స్. ఇట్ మేబీ ఈనాడు, హిందూ, ఆంధ్రజ్యోతి, ఆంధ్రప్రభ, సాక్షి, లైక్ సో మెనీ న్యూస్ పేపర్స్ యు సీ నార్మల్లీ. సో పీరియాడికల్స్ అంటే వీక్లీ వన్స్, వీక్లీ మ్యాగజైన్స్. ఇట్ మేబీ వీక్లీ మ్యాగజైన్, మంత్లీ ఆర్ ఫార్ట్ నైట్. యాన్యువల్ మ్యాగజైన్స్ కూడా ఉంటాయి, అలాంటి వాటిని పీరియాడికల్స్ అంటాం. ఇక అవి కాకుండా ప్రింటెడ్ మాధ్యమాల్లో పోస్టర్స్, హ్యాండ్ బిల్స్, లేబుల్స్, క్యాలెండర్స్, వీటన్నిటి ద్వారా కూడా ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు తన యొక్క వస్తు సేవల గురించి వినియోగదారులకు తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక నాన్ ప్రింటెడ్ మీడియా అంటే ఇది ముద్రిత మాధ్యమం కాదండి, విచ్ ఈస్ నాట్ ప్రింటెడ్ అనే పేపర్. దెన్ దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 3 kinds: బ్రాడ్కాస్ట్ మీడియా, ట్రాన్సిట్ మీడియా అండ్ స్పెషాలిటీ మీడియా. బ్రాడ్కాస్ట్ మీడియాలో if you look at the broadcast media, you have radio and television. TV, it may be city cable or it may be any satellite TV or any other kinds of television channels. Okay. So coming to radio, it may be nowadays we are familiar with FM radios, FM radio stations. Okay, అవి కాకుండా ట్రెడిషనల్ రేడియో స్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా ఉత్పత్తిదారుడు తన యొక్క వస్తు సేవల గురించి వినియోగదారునికి లేదా కొనుగోలుదారునికి తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక ట్రాన్సిట్ లో అంటే మనం బయటికి పోయేటప్పుడు హోర్డింగ్స్, బిగ్ హోర్డింగ్స్ యూ విల్ సీ, సైన్ బోర్డ్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్స్ లైక్ బస్సెస్. on buses also they will advertise, on railways, on railway coaches, on taxis, you will find so many kinds of advertisements. Okay. So then specialty medium lo, if you see, if you go to a movie hall, you will find so many kinds of advertisements, so many kinds of what you call information that is regarding their products or services. అట్లనే ఫెయిర్స్, ట్రేడ్ ఫెయిర్స్, ఎగ్జిబిషన్స్. ఇఫ్ యూ గో టు ఎగ్జిబిషన్,
Nowadays in Khammam you have an exhibition. Okay, if you go there, there are so many kinds of advertisements about their products or services. So these are the non-printed mediums that are available. Now coming to indoor mediums, that is folders, diaries, calendars, bulletins, booklets, circulars, catalogs, price lists, brochures, leaflets. These are the different kinds of mediums that are available to producers or what you call మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ సెల్లర్స్. ఇవన్నీ రకాల మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకొని ఉత్పత్తిదారుడు తన యొక్క వస్తు సేవల గురించి వినియోగదారులకు తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుందండి. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ మీడియమ్స్ ఆర్ మీడియా. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Advertising media is of two types: outdoor media, indoor media. In outdoor media you have printed and non-printed. In indoor media you have direct mail. In direct mail also several kinds of things you will find. Is it clear? Yes, did you understand types of advertising media? Yes, sir. Okay, two students are there, RJ Siphon and Akhil. The Akhil joined late. Okay, so this is the first topic that I would like to explain, that I already explained. Okay, coming to next topic. Second one that I told that I will explain is problems encountered in a rural distribution. Okay, what are the problems that you normally see in the rural distribution? That I would like to explain. I told you in the previous class, I told this question also I will explain. The rural distribution. What is distribution actually? Distribution means it is a process of sending all the products from the manufacturer to the ultimate consumer. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే తెలుగులో పంపిణీ అంటామండి. ఒక ఉత్పత్తిదారుడు తన వస్తువులను తయారు చేసిన దగ్గర నుంచి అంతిమ వినియోగదారుని వరకు చేర్చే క్రమాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ how to do, every producer has to distribute his products. If he keeps with himself or herself, it will not be of any use. ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తి చేసి అతని దగ్గర పెట్టుకుంటే ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదండి, లాభం రాదు. వాటిని కంపల్సరీగా తప్పనిసరిగా చివరి వినియోగదారుని దగ్గరికి తీసుకొని పోవాలి. అలా తీసుకొని పోవడానికి సాధ్యమయ్యేదే డిస్ట్రిబ్యూషన్. అగైన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. మనకు అర్బన్ ఏరియాస్ తోటి పోల్చుకుంటే రూరల్ ఏరియాస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం, రీచింగ్ రూరల్ కన్జ్యూమర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ టఫ్ జాబ్. చాలా కష్టమైన సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఇన్ రూరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. So discrepancy of assortment. See, discrepancy means kind of a difference. See, consumer wants something, but producer wants something. Producer can do only certain things, but consumer wants so many kinds of varieties. So there you will have a discrepancy of assortment. Okay, discrepancy means difference or variation between coming to discrepancy of assortment. Oka ఉత్పత్తిదారుడు తను ఉత్పత్తి చేసే విధానంలో, తను ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుల విషయంలో కొన్ని రకాల వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయగలడు. మళ్ళా ఆ వస్తువును ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత ఆ వెరైటీస్ ఎన్ని ఉంటే అతనికి లాభదాయకంగా ఉంటుందో, ఏ ఏ వెరైటీలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడో దాన్ని మాత్రమే అతను కొనసాగించగలడు. కానీ వినియోగదారునికి మాత్రం అతని మనసులో వేరే ఆలోచనలు ఉంటాయి. మరి మీకు ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. యూ టేక్స్ సంతూర్ సోప్. 20 rupees Santur soap is there, 50 rupees just for example I am saying, 20 rupees Santur soap is there, 50 rupees Santur soap is there, 100 rupees Santur soap is there, 10 rupees Santur soap is there. But the ఇవి 5 రకాల వెరైటీస్ ఒక సంతూర్ సోప్ లో ఉత్పత్తిదారుని దగ్గర ఉన్నాయండి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కన్స్యూమర్ వాంట్స్ 1 రూపీ సంతూర్ సోప్. వినియోగదారుడు 1 రూపాయి సంతూర్ సోప్ కావాలనుకుంటాడండి. అతను ఒక రోజు ఊరికి పోతున్నాడు, అక్కడ వాడి దాన్ని పారేస్తాడు. 10 రూపాయలు పెట్టుకుంటేనో, 5 రూపాయలు పెట్టుకుంటేనో, లేకపోతే 50 రూపాయలు పెట్టుకుంటేనో ఆ సంతూర్ సోప్ వేస్ట్ అవుతుంది మిగిలిందని చెప్పి అతని ఉద్దేశం ఏముంటుంది అంటే ఓన్లీ
ఒకే ఒక రూపాయి సంతూర్ సోప్ కావాలని అతనికి ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 1 రూపీ సంతూర్ సోప్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిస్క్రిపెన్సీ ఆఫ్ అసార్ట్మెంట్. ఓకే, సో ఇన్ కన్స్యూమర్స్ మైండ్, one product, one variety of products, one different variety of a product is required, but it is not possible from the producer. So there arises a discrepancy of assortment. ఓకే, ఒక వినియోగదారునికి ఒక విధమైన ప్రోడక్ట్ కావాలని ఉంటుంది, ఒక వెరైటీ కావాలని ఉంటుంది, కానీ అది ఒక ఉత్పత్తిదారుడు చేయలేనప్పుడు అది డిస్క్రిపెన్సీ ఆఫ్ అసార్ట్మెంట్ అనేది రూరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనం ఎక్కువగా గమనిస్తుంటాం. ఓకే, కమింగ్ టు సెకండ్ ప్రాబ్లం దట్ యూ ఎన్కౌంటర్ ఈస్ డిస్క్రిపెన్సీ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. చూడండి, మనకు ఎంత క్వాంటిటీలో ఒక వస్తువును అందజేయాలి, ప్రొడ్యూసర్ వాంట్స్ టు ఫిక్స్ సర్టెన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్. అది అంత క్వాంటిటీలో ఉత్పత్తి చేస్తేనే అతనికి లాభదాయకం. దానికి మించి దానికి తగ్గించో మించో చేయటం వలన అతనికి లాభం కాదు, అతను ఆ వస్తువును కొనసాగించలేడు. బట్ ద కస్టమర్ వాంట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ క్వాంటిటీ. కస్టమర్కి ఒక విధమైన క్వాంటిటీ కావాలి, ప్రొడ్యూసర్ ఒక విధమైన క్వాంటిటీని మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయగలడండి. సో దట్ ఈస్ డిస్క్రిపెన్సీ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. దిస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ a producer's quantity of products and the final customers desire for a particular quantity. If there is any difference, then that you will mention as a discrepancy of quantity related to a product. Then managing marketing channels. See, this is the third problem that usually rural marketing is facing nowadays. మనకు మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ డిఫరెంట్ విధాలుగా ఉంటాయండి. అంటే ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ వరకు వస్తువులు రావాలి అంటే డిఫరెంట్ ఛానల్స్ను ఉపయోగించి కస్టమర్ వరకు వెళ్తుంది, అల్టిమేట్ కస్టమర్ వరకు వెళ్తుంది. ఓకేనా, ఈ వెళ్ళే క్రమంలో మనకు మార్కెటింగ్ ఛానల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే రకరకాల, ఇప్పుడు చూడండి, ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్ you will have dealer, you will have wholesaler, you will have retailer, then it will ultimately go to consumer. ఇది నార్మల్గా జరిగే ప్రక్రియ. కానీ రూరల్ ఏరియాస్లో కావాలి అంటే ఇంకా ఎక్కువ టైర్స్ అవసరమైతే, ఎక్కువ టైర్స్ అంటే కార్ టైర్స్, స్కూటర్ టైర్స్ ఇవి కాదు. మీన్స్ డీలర్, సబ్ డీలర్, అగైన్ హోల్సేలర్, అగైన్ అనదర్ హోల్సేలర్, అగైన్ రీటైలర్. సో సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీటైలర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఏ రూరల్ ఏరియా. సో ఆ విధంగా మార్కెటింగ్ ఛానల్ కావాలి అంటే ఎంతో శ్రమతో ఉన్న విధానం. మనకు ఈ దీంతో పోలిస్తే ఒక అర్బన్ ఏరియాలో ఈజీగా మనం యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్, బట్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు feasibility of the outlets. I told several times in previous classes also, if you want to establish a big store in a rural area, it is not possible, it is not feasible. Feasibility అంటే ఫైనాన్షియల్లీ నాట్ వయబుల్. ఆర్థికంగా నేను పెద్ద డిమార్టో లేకపోతే మోర్ సూపర్ మార్కెట్ తెచ్చి రూరల్ ఏరియాలో పెట్టేస్తాను అంటే అది సాధ్యం కాదండి. ఓకేనా, సో లో ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ది అవుట్లెట్స్. మనం ఏదో వార సంతలలో అంటే మండీస్ అంటాం, లోకల్ మండీస్, వీక్లీ వన్ డే వన్ రోడ్ సైడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో ఆ విధంగా మాత్రమే చేసి మనం అమ్ముకోగలం, కానీ పెద్ద పెద్ద అవుట్లెట్స్ పెట్టి రూరల్ ఏరియాలో మనం మన వస్తువులను మార్కెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది, ఫీజిబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డీలర్స్. రూరల్ ఏరియాలో ఎవరైనా పని చేయడానికి ముందుకు రారండి తొందరగా డీలర్గా ఉండడానికి, కానీ ఎందుకంటే ఎక్కువ లాభదాయకం అవుతుందో లేదో తెలియదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్ డీలర్స్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ quite easily because population is more, avenues are more. So finding a dealers, appropriate dealers for your products in the rural areas is a very big challenging task. Okay, then next one is banking and credit facilities. Normally in the rural areas you will have problems with regard to banking facilities and credit facilities also. Nobody will come forward to give you loan. Even if they give, they ask a higher interest rate. Okay, so this is the next problem with relation to rural
distribution. Then economic problems. See, consumers, rural consumers would not like to spend more. They have less spending ability. This is important with regard to rural areas. ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటారు. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అమ్మిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర చేతిలో డబ్బులు అనేవి ఉంటాయి. సో దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు స్పెండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ urban consumers spend. Kabatti they have economic problems. They are beset with several kinds of economic problems. Okay. Then physical infrastructure. See, what is infrastructure? So infrastructure is related to various kinds of activities like banking, insurance, road, transportation, electricity, the go down facility. This is all infrastructure. If you go to urban area, you will find all of them. But in case of a rural area, it is very, very difficult to find a strong infrastructure level, especially in a country like us. కాబట్టి ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటాం తెలుగులో. ఇవి చాలా కష్టమైన విధంగా, కఠినమైన విధంగా ఉంటాయి. రూరల్ ఏరియాస్లో దొరకడం చాలా కష్టం. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్ అవుట్పుట్ ప్రాబ్లం. ఓకే. వాట్ ఈస్ సర్వీస్ అవుట్పుట్ ప్రాబ్లం? స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీసెస్ కానీ. ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్ అంటే మీరు ఏదైనా డ్యూరబుల్ గూడ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫ్రిడ్జ్ కానీ లేదా టీవీ కానీ ఇంకేదైనా తీసుకున్నారనుకోండి, భారీ ఎత్తున పెట్టుబడి పెట్టి వస్తువులు కొనేటప్పుడు వాళ్ళు చూస్తారు, సార్ గ్యారంటీ పీరియడ్ ఎంత ఉన్నది, వారంటీ ఏమన్నా ఉన్నదా, రీప్లేస్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఉన్నదా. దే విల్ కన్స్యూమర్స్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఈజీలీ పాసిబుల్. మనం ఫ్రీక్వెంట్గా విజిట్ చేసి వాళ్ళకి సర్వీసింగ్ చేయటం కానీ, లేదా గ్యారంటీ కార్డు అందజేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఆ గ్యారంటీ పీరియడ్ ఉన్నంత వరకు, వారంటీ పీరియడ్ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళని తరచుగా విజిట్ చేయడం కానీ సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ డిఫికల్ట్. దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ సర్వీస్ అవుట్పుట్ ప్రాబ్లం. దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ డైవర్సిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం. See, what is diversity? Our country is known as unity in a diversity, a country of unity in a diversity. భిన్నత్వంలో ఏకత్వముగా మనం ఉన్న దేశంగా మనం చెప్పుకుంటాం. రూరల్ మార్కెటింగ్ లో ఆ భిన్నత్వమే చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ డైవర్సిటీ? డైవర్సిటీ మీన్స్ వేరియేషన్, డిఫరెన్సెస్. చూడండి, ఇన్ అవర్ కంట్రీ యూ హ్యావ్ దిస్ ఈస్ ది డైవర్సిటీ. See, different languages are there, different trading practices are there, different customs are there, different festivals you celebrate, different consumption patterns are there. This many variations are there. రకరకాల భాషలు ఉన్నాయి, రకరకాల విధానాలు అమల్లో ఉన్నాయి మన దేశంలో. ఇంతమందిని సాటిస్ఫై చేస్తూ రూరల్లో ఉన్న వాళ్ళను మనం కన్విన్స్ చేసి మన వస్తువులు కొనేటట్టుగా చేయటం అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్. So these are the problems encountered in rural distribution. Okay, is it clear? Yes, dear students, did you understand? Yes, is it clear? Yes, Akhil and Srinivas, did you understand? Okay, with these two topics I am ending this class. Thank you very much.